This conference will now be recorded. Good morning all. Welcome to FEM class on 29/4/2020. So in today's class, we are going to discuss previous question paper problems and CST. So here we have a problem. I think all of you can able to see this sixth one. So please take a note of this problem. Determine the stiffness matrix for constant strain triangle element as shown in figure. The coordinates are given in the millimeters. Assume plane stress conditions. So have you solved a similar problem like this? Have you solved any similar problem like this previously? Yes or no? As you have a limited number of participants, even you can switch on your mic and you can say. సాల్వ్ చేశాం సార్ రీసెంట్ గా Same problem, similar problem. సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ సార్ సేమ్ ప్రాబ్లం కాదు సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ Okay. సాల్వ్ చేశాం సార్ So అయితే చేయగలరు కదా ఇది? చేయగలం సార్ అది చేయగలరు కదా? Very happy to hear that. So as we did this is a very similar problem to the last class problem. The only thing was the coordinates were changed. So Yes, only sir. the XYZ. So one at the road number 1, 2, 3, XY coordinates were changed and remaining everything was same. Okay, this problem is asked for last problem. The stiffness matrix problem. B transpose into D into B into A into T. A is equals to B transpose into D into B into A into T. So the problem is just one chasing plane stress conditions. We have solved the plane stress conditions. So 1 nu 0 nu 1 0 0 0 1 minus nu by 2 is going to see more. So D matrix కూడా మనం చేసాము. సో ఆ రకంగా మనం సాల్వ్ చేసాము. So okay, let me skip this one then. So if you are convinced enough, then I'll try to go for another model problem. Yeah, R15 problem. So for your regulation, it is this problem was asked in December, January 2018-19. See the question number 8. Now we are going to solve this particular problem. The question number 8. So please take a note of this. The coordinates of triangular elements are first 4, 3, second 8, 6, third 6, 9 centimeters. That means, so instead of giving a triangular diagram, it was directly giving the coordinate values in order to confuse us. So just to confuse us, they are not given the triangle diagram in the problem, that we need to plot our own triangle. Then we need to mark our node numbers 1, 2, 3. Here we need to mark our x and y coordinates. So here the value of x coordinate at node number 1 is 4, 3. For the second, it is 8, 6. So third, it is 6, 9. Sorry, if these are the coordinates, then your triangle will not be like this. First 4, 3. Here it will be first point. Second, in x 8. When y it is 6. Here will be second node. In x 3 and in y 9. So here you will have your third one. Then your triangle will be a crossed one like this.
This is our third node. You need to plot the diagram like this. Here we have 4,3 for node number 1, 8,6 for node number 2, and 6,9 for node number 3. It's a displacement vector. He's given a displacement vector that is 0 0 0.002, 0 0.003, 0 0.001, minus 0 0.004, 0 0.005, 0 0.003 transpose, and the modulus of elasticity is 200 GPa and Poisson's ratio is 0.2. Now we need to calculate the normal and shear stresses developed. We know that from the matrices, the stress sigma is equivalent to the D into B into U, that is the displacement matrix U multiplied with the strain displacement matrix B and multiplied with stress conditions. If you see the formula switch, this is the formula that we need to use in order to calculate sigma x, sigma y, and tau xy. Why? Because he was asked us find the normal stress and shear stress. He was asked us to calculate the normal stress as well as shear stress for the given triangular element. For the given triangular element, we need to calculate the normal stress and shear stress. This is the formula: element stress is equals to D into B into U. సార్ దాంట్లో సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై మొత్తం టోటల్ ఈ U1 V1 అన్ని ఇచ్చాడు కానీ సార్ అన్ని ఇచ్చాడు. మన సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టౌ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. ఫస్ట్ మనం డి మ్యాట్రిక్స్ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఈక్వేషన్ లో టౌ ఎక్స్ వై సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా సార్? కాదండి. సో ఫస్ట్ మనము డి మ్యాట్రిక్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము, దెన్ బి మ్యాట్రిక్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం సపరేట్ గా మనకున్న ఫార్ములాస్ ద్వారా. దెన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మల్టిప్లై చేస్తాము ఉదాహరణతో ఒకటి. సో డి ఇంటూ బి చేసి తర్వాత బి విత్ దీన్ని మనం ఎప్పుడైతే మల్టిప్లై చేస్తామో దెన్ విల్ గెట్ అవర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ దట్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం రాసుకున్నారా? Have you noted down the problem? Problem చేయడం కోసము now I am using a tool called MathCAD. సో ప్రాబ్లం మీతో పాటు ప్యారల్ గా చేయడం కోసం అనేసి నేను కూడా సిస్టమ్ లో ప్యారల్ గా మేము బోర్డు మీద ఎలా అయితే చేస్తుంటామో అలాగా ప్యారల్ గా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తాను. సార్ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి.
Sir, is it completed noting down the problem? Yeah, thank you, Pravant. So, Inka. Okay, Basha, thank you for your response. 307, thank you. 22, Rajesh. Thank you, Mahipal. Noted. Good, very good. Anil. Right, sir. So now, anyone, please switch on your mic and tell me the given data. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే కనుక మనకి Sunil also noted. Thank you. So x1 y1 4 is x1, 3 is y1. ఇక్కడ x2 y2 6 8 and x3 y3 6 9 అన్ని కూడా ఒకటే యూనిట్స్ లో మార్చుకోవాలి కాబట్టి లెట్ మీ కన్వర్ట్ everything into the millimeters so that it is easy. Okay, Ibrahim. So mic on just give date చెప్తారా? So it's సార్ x1 వచ్చి 40 mm సార్. x1 40, okay. y1 30 mm సార్. y1 30, x2 80 mm సార్. okay. y2 60 mm సార్. 60. 60 సార్, 60. Yeah. And x3 also 60 mm సార్. Okay. And y3 వచ్చి 90 mm సార్. y3 వచ్చి 90 mm. Right. Thank you. So ఇంకేమైనా ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు సార్, మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు సార్. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఇచ్చాడు. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అంటే ఏం రా అంటే కనుక మనకి సో యు వెక్టర్ అంటే ఏం రా అంటే కనుక సో ఇట్ ఈస్ u1 v1 u2 v2 u3 v3. సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది కదా, లెట్ మీ పుట్ యువర్ ఫార్ములా హియర్. ఈ ఫార్ములా రైట్ సార్. సో ఇక్కడ u ఏదైతే ఉందో u1 v1 u2 v2 u3 v3 సో u3 v3. సో ఈ వెక్టర్ మనకి ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేసి మనము ఈ వాల్యూస్ ని u1 v1 u2 v2 u3 v3 లోకి రాసుకున్నట్లయితే సో దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ రాస్తే u1 ఎంత ఇచ్చాడండి -0.002. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ u1 తర్వాత ఉన్నది ఏదండి u2 సరే v1. సో మనకి మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ u1 ట్రాన్స్పోజ్ చేశాడు చూడండి, అంటే ఇది వర్టికల్ ఇది. సో దాన్ని మేము హారిజాంటల్ గా రాస్తున్నామని క్వశ్చన్ పేపర్ లో స్పేస్ రిడ్యూస్ చేయడం కోసం అనేసి వాడు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ అనేది ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్ లో కార్నర్ లోపల. సో మనకి అది యాక్చువల్ గా వర్టికల్ మ్యాట్రిక్స్, కానీ వాడు క్వశ్చన్ పేపర్ లో స్పేస్ రిడ్యూస్ చేయడం కోసం అనేసి వాడు ట్రాన్స్పోజ్ అనేసి రాశాడు. సో u1 is -0.002. సో v1 ఎంత? It is 0.03. So similar same value, let me put over here. v1 is 0.003. And at the same time u2 is 0.001 and v2 it is -0.004. Then u3 0.005 and at the same time v3 it is 0.003. ఇలా మనకి u1 u2 u3 v1 v2 v3 ఇచ్చాడు. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ 200 GPa ఇచ్చాడు, పాయిజన్స్ రేషియో 0.25 ఇచ్చాడు. సో
ఆ వాల్యూస్ అన్ని కూడా మనం రాసుకున్నట్లయితే సో ఇట్ ఈస్ 200 GPa. సో దాన్ని మెగా పాస్కల్ మార్స్తే 200 into 10 cube this is Young's modulus and Poisson's ratio is 0.25 is given. ఇది మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డేటా. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలా? డి మ్యాట్రిక్స్ కావాలా, బి మ్యాట్రిక్స్ కావాలా, అట్ ద సేమ్ టైం యూ మ్యాట్రిక్స్ కావాలా. యూ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసాడు. సో ఇప్పుడు బి కావాలా, డి కావాలా. సో బి చేయాలి అంటే మనకున్న ఫార్ములా ఏమి? సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు సో బి మ్యాట్రిక్స్ కున్న ఫార్ములా ఏమి? బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2a ఇంటూ సో q1 0, q2 0, q3 0, 0 r1, 0 r2, so 0 r3, r1 q1, r2 q3, r3 q3. And where q1 is equals to y2 minus y3, q2 is equals to y3 minus y1, q3 is equals to y1 minus y2. At the same time, r1 is equals to x3 minus x2, r2 is equals to x1 minus x3, r2 is equals to x2 minus x1. సో మనం పైన ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేసింది దీని వాల్యూ. And at the same time, ఇక్కడ 1/2a ఉందండి. For the area we have, so we know that the formula for the area A is equals to it is half into delta of 1x1 y1, 1x2 y2, 1x3 y3. So అదే ఫార్ములా ఇక్కడ రాశాను. రాస్తే that is half into delta of matrix 1x1 y1, 1x2 y2, 1x3 y3. సో ఇప్పుడు మనం పైన వాల్యూస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇది ఏమవుతుందా అంటే కనుక ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ వాల్యూ ఆటోమేటికలీ. నేను ఈజీ కాస్ట్ కొట్టుగా దానికి సంబంధించిన వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ 900. మీరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, విల్ గెట్ ద సిమిలర్ వాల్యూ. సో మీరు రాతపడి చేస్తారండి. సో ఏదైనా వాల్యూస్ తో తప్పు వస్తుంటే కనుక చెప్పండి, సో దట్ ఐ కెన్ కరెక్ట్ ద ఫార్ములాస్. సో ఫస్ట్ we need to calculate the B matrix, then D matrix, then we need to multiply D into B, then we need to multiply it with U, then finally we will get the required sigma x, sigma y values. Area 900, yes Dhruva, thank you. 900 mm square. మనం ఇక్కడ యూనిట్స్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ యూనిట్స్ రాలేదండి, కామన్ యూనిట్స్ తీసుకున్నాను. సో మనం యూనిట్ స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తూ వచ్చింటే పైన కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ యూనిట్ జనరేట్ చేసేది సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు మనం పైన ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. q1 q2 q3 r1 r2 r3 కింద వాల్యూస్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి స్టెప్ బై స్టెప్ గా మనకి. సో మీరు చేస్తే కనుక నేను ఇక్కడ వాల్యూ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. సరే, ఇది అందరికి ఐడియా ఉంది కదండి ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం బ్లెట్ వేసి. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చేసాము బై యూజింగ్ క్యాలిక్యులేటర్. సో మోడ్ లోకి వెళ్ళేసేసి we need to take matrix. Here matrix A, it is 3/3 matrix. 1, the value of x1 is 40, y1 is 30, 1, x2 is 80, y2 is 60, 1 is 1, 60, 90. సో ఇలా మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఏ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము. మనకి మ్యాట్రిక్స్ ఏ డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ వెళ్ళి మ్యాట్రిక్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ డెట్ ఆఫ్ దెన్ షిఫ్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ సో 1800 is the debt. మనకు కావాల్సింది
ఇంటూ మల్టిప్లై బై హాఫ్ చేయాలి కాబట్టి డివైడ్ బై 2 చేసినట్లయితే విల్ గెట్ 900 mm square విల్ బి ద ఏరియా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ అదే వచ్చింది, మీకు కూడా అదే వచ్చింది వాల్యూ. సో వన్స్ మనకి ఎప్పుడైతే ఏరియా కంప్లీట్ అయిపోతుందో దెన్ Q1 Q2 Q3 R1 R2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. వన్స్ ఆ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత విల్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఈక్వేషన్. ఎప్పుడైతే నేను క్యూబ్ ఈక్వేషన్ లో సాల్వ్ వాల్యూస్ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను దెన్ నాకు ఈ క్యూ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే కనుక మ్యాట్రిక్స్ సింప్లిఫికేషన్ ఐ గెట్ ఇట్ లైక్ దిస్. మీరు 1/2a బయట పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ లో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏమిటి ఆటోమేటిక్ గా 1/2a వాల్యూ మల్టిప్లై చేసింది. సో మీరు 1/2a వాల్యూ బయట పెట్టేసి ఇవన్నీ 3060 లో అలాగే పెట్టుకోవచ్చు అండి, నో ఇష్యూ ఇన్ దట్. 1/2 వాల్యూ లేకపోకుండా కూడా మీరు బయటకి ఇట్లా పెట్టి దాన్ని మల్టిప్లైడ్ బై 1 డివైడెడ్ బై సో ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు అండి, నో ఇష్యూ ఇన్ దట్. సార్ అక్కడ Q1 వాల్యూ -30 ఉంది కదా సార్? అవునండి. మరి -60 ఎందుకు వేసినారు సార్ అలా? ఇక్కడ బి వాల్యూ -30 కదా ఇప్పుడు మారినాయి. సో ఆ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు అది డివైడ్ చేస్తుంది. సో బి వాల్యూ మనకి ఇలాగే ఉంటుందండి. సో దీనికి మనకి ఫ్యాక్టర్స్ లో రాసుకున్నట్లయితే సో మీరైతే ఇలాగే పెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డి మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. సో డి మ్యాట్రిక్స్ మనం అజ్యూమ్ ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్. సో అలాగని మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నట్లయితే డి మ్యాట్రిక్స్ విల్ బికమ్ D is equals to E by 1 by nu square into 1 nu 0 nu 1 0 0 0 1 minus nu. సో ఇది ఫార్ములా అనుకున్నది. సో ఈ ఫార్ములాలో మనకు ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు 200 into 10 cube అండ్ న్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.25. దానిలో కానీ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే హలో ఎవరమ్మా, దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ డి వాల్యూ ఇలా వచ్చిందండి. సో మీరు కావాలంటే E/1 by nu square అనేది బయట పెట్టుకోవచ్చు. సో ఓన్లీ ఈ లోపల వాల్యూస్ మాత్రం పెట్టచ్చు, లేదా మొత్తం మల్టిప్లై చేసినా మరి విల్ గెట్ ది వాల్యూ లైక్ దిస్. సో ఇలాగే రావాలని వాల్యూ ఏం లేదండి. సో మీరు కావాలంటే ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అన్ని బయట పెట్టుకొని లోపల సింపుల్ టర్మ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓన్లీ 1 0.250 0.2510 0 0 1 minus 0.25 అంటే కనుక 0.75 వస్తుంది, బై 2 వచ్చింది 0.375 మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ. సో మీరు అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మల్టిప్లైడ్ బై 200 into 10 cube డివైడెడ్ బై 1 by 0.625 వాల్యూ వేసి ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో అది మల్టిప్లైడ్ బై వేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు మీరు. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది అండి. డి మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చాయా?
సో వన్స్ డి మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత సో మనకున్న ఫార్ములాలో ఏం రా అంటే కనుక సో ఇట్ ఈస్ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి ఇంటూ బి ఇంటూ యూ. సో అది చేయడం కోసం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే డి ఇంటూ బి మల్టిప్లై చేస్తామండి. అదేమవుతుందిరా అంటే కనుక సో డి మల్టిప్లైడ్ విత్ బి. సో ఇది 3/3 మ్యాట్రిక్స్ మనము సరే. సో ఇది వచ్చినప్పటికీ 3/6 మ్యాట్రిక్స్ అంటే బి అనేది డి అనేది 3/3 మ్యాట్రిక్స్. ఆ రెండు మల్టిప్లై చేసినట్లు గెట్ ద వాల్యూ లైక్ దిస్. మీరు కాన్స్టాంట్స్ బయట పెట్టేసి మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం. నేను లోపల ఎక్కువ పవర్స్ ఉంటే కనుక మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేసుకునే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. కాబట్టి మీరు వాల్యూస్ బయట పెట్టేసి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ సింపుల్ వాల్యూస్ తో లోపల మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. విల్ గెట్ డి ఇంటూ బి లైక్ దిస్. మనం ఇప్పుడు బి ట్రాన్స్పోజ్ చేయట్లేదు మనకి, ఎందుకంటే ఈ కన్సర్న్ ప్రాబ్లం లో వాడు కే అడగలేదు కాబట్టి. కే అడిగింటే బి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే డి ఇంటూ బి చేసేవాళ్ళము. సో మనకి అడగలేదు కాబట్టి దీన్ని మనం చేయము. ఇక్కడ బి కి ముందర దిస్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుందిరా అంటే కనుక సో 5.56 ఇక్కడ ఇంటూ 5.56 ఇంటూ 10⁻⁻⁴ అనేది ఉంటుందండి దీనికి. దీనికి పక్కన కాన్స్టాంట్ వాల్యూ వచ్చినప్పటికీ సో 2.133 ఇంటూ 10⁻⁵ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డి ఇంటూ బి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే సో ఇట్ విల్ బికమ్ సో దిస్ వాల్యూ అండ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఈ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ అండి. సో ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అంటే కనుక 2.133 ఇంటూ 10⁻⁵ మల్టిప్లైడ్ విత్ సార్ సార్ మామూలుగా చెప్పండి సార్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఉన్నట్లా ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది సార్. ఇది ఏమైంది నాన్న? కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతాను సార్ మధ్య మధ్యలోనే. మొన్న అంత ప్రాబ్లం చేసినాము నేను కన్ఫ్యూజ్ కాలే, కానీ దీంట్లో మేము చేసేది ఒకటి వస్తుంది, మీరు చేసేది ఒకటి వస్తుంది సార్. అదే అందుకే మీరు చేసేదే ట్రై చేస్తారా? ఇలా వచ్చింటుంది చూడండి వాల్యూ ఇప్పుడు మీకు. మనం యూజ్ చేసినట్లయితే is 2.133 into 10⁻⁵ multiplied with 5.556 into e⁻⁻⁴. Then 118.509. అందరికి ఇది వచ్చిందప్ప చూడండి. సో మీకు బి మ్యాట్రిక్స్ ఇలా వచ్చిందండి. సో Q1 మనము బి అంటే ఏమి Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అందరికి. దాని తర్వాత
B అంటే ఫార్ములా ఏమింది మనకి? సో B is equals to 1/2A multiplied with ఈ వాల్యూ వేసుకుంటామండి. సో దానికోసం అనేసి ఏం చేసాము, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సో B is equals to ఇప్పుడు 30 0 60 0 minus 30 0 వేసుకొని మల్టిప్లైడ్ విత్ 5.56 అనేది మనకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట వచ్చింది 1/2A వాల్యూ ఇది. అదే రకంగా D కి వచ్చినప్పటికీ మనకి ఏమవుతుంది అంటే D is equals to సో మనకి ఈ బై 1 మైనస్ న్యూ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఈ వాల్యూ ఉంటుందండి. సో కాబట్టి మనం కన్సర్న్ ఆ వాల్యూని ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ బై 1 మైనస్ న్యూ స్క్వేర్ 2.133 into 10⁵ వచ్చింది. మనకి డి లోపల వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ వచ్చిందండి. సో సిమిలర్ గా మనము ఇప్పుడు డి వాల్యూ డి మ్యాట్రిక్స్ బి మ్యాట్రిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి డి ఇంటూ బి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే వి విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్. సో వన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి డి ఇంటూ బి ఈ వాల్యూ అయితే వచ్చిందో so then finally the d into b will become like this. Then ఇప్పుడు we know that u is equals to u1 v1 u2 v3 u3 v3. సో దీని లోపల మనకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు we know that sigma x sigma y sigma tau x y is equals to d into b into u. Then the value of sigma x will be minus 9.95, the value of sigma y will be 39.88 and tau x will be 49.925. సో ఇలా మనకి the stress values మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. Stress sigma is equals to d into b into u. అక్కడి నుంచి మనము సిగ్మా x is equals to 3.995, sigma y is equals to minus 39.868, tau x is equals to 44.925 గా మనం వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మీకు కూడా వాల్యూస్ వచ్చాయా? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ ఇస్ యూనివర్సిటీ exam question paper problem. So I don't have solution for that. So I have solved by using the software. Let me show you the similar problem. So okay, this is the similar problem what we have. So diagram లోపల డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చేసేసి అండ్ ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై టౌ ఎక్స్ తో పాటు సిగ్మా 1 సిగ్మా 2 కూడా అండ్ ప్రిన్సిపల్ యాంగిల్స్ కూడా కనుక్కోమన్నాడు. కానీ మనకి యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓన్లీ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా టౌ ఎక్స్ వరకు ఇచ్చాడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ప్లేస్ చేసుకునేసి what will do, we have calculated our area, then we have calculated the B matrix like this. So ఇచ్చిన వాల్యూస్ లో q1 q2 q3 r1 r2 r3 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో ఇక్కడ B మ్యాట్రిక్స్ చేసామండి. తర్వాత D మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. సో వన్స్ B మ్యాట్రిక్స్ D మ్యాట్రిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత then what we will do, so we will multiply the D with B, we will get a 3/6 matrix. Then we know that we have a 6/1 matrix. So if you multiply both the things, we'll get a sigma like this.
Is it okay now? You got the value of sigma x, sigma y, sigma tau xy? Sir, is it completed? Hello. Is everybody there? Is it completed so far? Right. Then we have another two models of problems. So we'll try to solve in today's class those two problems. Then we'll wind it up. So here, not only we have in the current problem we have calculated only the sigma x, sigma y, tau xy. Sigma is equals to sigma x, sigma y, tau xy. But in some cases they used to ask us the sigma max is equals to sigma 1 into. So here we need to calculate the maximum normal stress and minimum normal stress as well as maximum shear stress and as well as the principal plane. So if in that particular case we need to calculate the maximum normal stress sigma max is equals to, so sigma 1 that is equals to sigma x plus sigma y by 2. Sigma లాస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు మ్యాట్రిక్స్ మనకు వచ్చింది కదా sigma x sigma y ఆ వాల్యూస్ ని బట్టి మన sigma x plus sigma y by 2 plus square root of sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x square. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద sigma 1 and as well as ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ లో ఇక్కడ మైనస్ పెట్టినట్లయితే విల్ గెట్ ద sigma 2 and ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ కావాలి అంటే కనుక tan 2 theta is equals to 2 tau xy by sigma x minus sigma y. ఇక్కడ నుంచి 2 theta p కావాలి అంటే కనుక as well as tan inverse చేస్తే 2 theta p వచ్చింది and 2 అవతల పంపించినట్లయితే విల్ గెట్ ద theta value. సో ఇలా మనం ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఒక డిఫరెంట్ కేసు. ఓకే అండ్ in some cases in some problems they used to ask us calculate the strains instead of stress. So they used to ask us calculate the strain. So let us solve a problem with the strain case. So we already covered the tense matrix problem.
Strain problems are much simpler than the stress problems. Yeah. See this example 3.11. Write down this problem. For the triangular element shown in figure, obtain the strain displacement matrix B. Determine the strains Ex, Ey, and tau xy. Sorry, gamma xy. Where gamma is the shear strain and E is the normal strain. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోవాలా సార్? చేసుకోండి, ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. అవునవును, ముందు అంతే అక్కడికి అయిపోయింది. అది అయిపోయిందా సార్? Right, sir. Pick a problem low. So if you see, he is given the coordinates, that is x1, y1, x2, y2, x3, y3, and in the problem he is also given the nodal displacements u1, u2, u3, v1, v2, v3. So the problem is up to here. The u1, u2, u3, and v1, v2, v3 is also given, and I specifically mentioned that all the coordinates in millimeters. ఎఫ్ఈఎం లో మనకి చిన్న ఇదేమంటే ప్రాబ్లం చూడడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 2 స్టెప్సే కదా. ఓకే, డి ఇంటూ బి ఇంటూ యూ చేసినట్లయితే స్ట్రెస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా బి ఇంటూ యూ చేసినట్లయితే వీళ్ళకి స్ట్రెయిన్ అనేసి మనం చూడడానికి సింపుల్ గా ఉంటది. కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇట్ ఇస్ మోర్ కన్ఫ్యూజెస్ అండి. ఎందుకంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇట్ విల్ టేక్ లార్జర్ టైమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్. సో వీల్ అన్నెసరీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో బి లో ఎక్కడ ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా, మ్యాట్రిక్స్ ఎట్లా మల్టిప్లై చేయాలా అనేసి. సో మనం ఎన్ని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి అంత ఈజీగా ఉంటుందండి. మనం ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అంటే కనుక మనకి దీని మరి చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి, కానీ చేసేటప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. So we need to calculate all these things. For this we have a formula to evaluate the strains. Strain, elemental strain E is equals to, that is simply B into U.
elemental strain is equals to B into U. So B ante ganaka strain displacement matrix andi. So multiplied by U ante displacement matrix. So strain displacement matrix multiplied with displacement, we will get the elemental strain. So ఇది చేయాలి అంటే B కావాలి. So B కావాలి అంటే B we have a formula that for the matrix B, the strain displacement matrix, it is 1 by 2A into Q10, Q20, Q30, 0 R1, 0 R2, 0 R3, R1 Q1, R2 Q3, R3 Q3. So అక్కడ Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3 మనకు తెలుసు. And area A is equals to 1 by 2 into data of 1 x1 y1, 1 x2 y2, 1 x3 y3. So ఈ వాల్యూస్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, దెన్ ఈ బి మ్యాట్రిక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వన్స్ మనకి బి మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ E1, V1, U2, V2, V3, V3 వచ్చేసాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనము ఈ యూ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోవచ్చండి. దెన్ మనకు వచ్చిన ఈ 3/6 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై విత్ 6/1 మ్యాట్రిక్స్ మనం చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఫైనల్ గా ఎలిమెంటల్ స్ట్రైన్స్ అనేది 3/1 మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సింపుల్ గా 2 స్టెప్స్ లో అయిపోతుందండి. కానీ ప్రాబ్లమ్ చేయడమే మనకి ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం. సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ ఓన్లీ 2, కానీ మనకి ఆ 2 స్టెప్స్ అరైవ్ అవ్వడం కోసం అనేసి మనం చేయాల్సిన థియరిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ దట్. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఏరియా. A is equals to 1 by 2 into delta 1 x1 y1, 1 x2 y2, 1 x3 y3. Then Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3 calculate చేయండి. ఆ తర్వాత స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బి మ్యాట్రిక్స్ కట్టండి. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ ఎవాల్యుయేట్ బి మ్యాట్రిక్స్ అంటే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, నేను డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ పేజ్ పెట్టుకున్నాను కదా. సో గివెన్ డేటా ఉంది, ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా, ఫార్ములాస్ పేజ్ అది ముందు పెట్టుకోండి. సో డైరెక్ట్ గా మీరు చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద బి మ్యాట్రిక్స్ లైక్ దిస్. Please calculate and then confirm. Don't copy it. Please do the calculations. Once after completion the calculations, after obtaining the value of B, let me know. Right sir, B matrix calculation complete అయిందా? So have you arrived to here? ఈ వాల్యూ వచ్చింది అందరికి? Right then, thank you. So
then we will calculate the strain. The strain E is equals to B into U. So where B అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, U అనేది వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారని ప్రాబ్లం లో గివెన్ డేటాలో. సో U1 V1 U2 V2 U3 V3. So if you just substitute those values here, then it will look like this. Then what we'll do, so we need to multiply these two things. ఎలా multiply చేస్తారు? So ఈ రో ఇంటూ ఈ కాలం చేయాలండి. సో అది -3 into 0.001 plus 0 into minus 0.004 plus 6 into 0.003 plus 0 into, so ఇలా రో వర్సెస్ కాలం. సో మనం చేసినట్లయితే we'll get the 3/1 matrix. For strain, right sir. Once ఇలా మనం strain calculate చేసిన తర్వాత, so right here, so Ex is equals to 5.38 into 10 power minus 4, Ey is equals to 1.4615 10 power minus 3, and gamma x is equals to 3.589. So ఇలా రాసి పెడతామండి. So let me show you a quick review of a few other problems ఎలా ఉన్నాయనేసి, and I'll show you. So if you are interested, you can do at your home. So how the remaining models are. So ఇక్కడ, so this is temperature problem, this is 5th unit problem. We'll do it this in the 5th unit. This is the most beautiful problem. So ఇంతవరకు మనం సింగిల్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ చేసామంటే, దిస్ ఈజ్ విత్ 2 ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఇచ్చిన ఒక ప్రాబ్లం లోపల మనం విల్ డివైడ్ దట్ ఇంటూ 2 ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్. ఒకసారి లేదంటే వాడు ఓన్లీ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చేసేసి అక్కడ నుంచి మనకి ఈ స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే కనుక మనము లైన్ గీసేసి 2 ఎలిమెంట్స్ కి డివైడ్ చేసుకుంటాం. అంటే ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ విత్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ 1 3 4, ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ విత్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ 1 2 3. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కోఆర్డినేట్స్ మనం 0,0 కనుక తీసుకున్నట్లయితే, ఎందుకంటే ఆరిజిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి, సో విల్ టేక్ ద ఫస్ట్ నోడ్ ద కోఆర్డినేట్స్ హియర్ యాజ్ 0,0. సో ఈ పర్టికులర్ కార్నర్ లోపల మన కోఆర్డినేట్స్ 0,0 గా తీసుకుంటామండి ఇక్కడ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఇట్ ఈస్ 1000,0 అండ్ దిస్ ఈస్ 1000,750 అండ్ ఇట్ ఈస్ 0,750. సో ఇలా మనము 4 కోఆర్డినేట్స్ మనం రాసుకున్న తర్వాత, దెన్ వాట్ వి విల్ డూ ఈజ్
we will divide this into individual triangular element. So first triangular element ki we will calculate the stiffness matrix. So మనం again for the second stiffness matrix కి కూడా మనము అదే రకంగా చేస్తాం. ఫస్ట్ దానికి B transpose into D into B చేసేసి మనకు స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. సిమిలర్ గా we'll do it for second element also. ఇలా సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని దానికి కూడా మనము B మ్యాట్రిక్స్ B transpose into D మనం చేసి విల్ గెట్ ద K2 వాల్యూ. సో వన్స్ మనకి K1 K2 వచ్చేసిన తర్వాత అంటే లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసిన తర్వాత దెన్ వాట్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ అసెంబ్లీ టు గెట్ ద గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ రావడం కోసం అనేసి విల్ అసెంబుల్ ఇట్ టు గెట్ 8/8 మ్యాట్రిక్స్. దెన్ we will multiply it this one f is equals to k into u. సో మనకి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం లోపల మనకి f వాల్యూస్ ఇచ్చాడండి కొన్ని. సో ఆ బౌండరీ కండిషన్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి then we will reduce the problem size to 1/3. From there we will calculate the displacements and stresses. ప్రాబ్లం చూడడానికి పెద్దగా ఉంటుంది కానీ అంటే ప్రొసీజర్ అయితే మనం ఫాలో అయ్యేది ఒకటే ప్రొసీజర్ యూనిట్ 1 నుంచి కూడా. సో ఇట్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లయితే దెన్ వి విల్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్. దెన్ ఇండివిజువల్ లోకల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాం, తర్వాత గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత బౌండరీ కండిషన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సో 0 రోస్ కాలమ్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించుకొని దెన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద ఈక్వేషన్ ఫార్మ్. దెన్ విల్ సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్స్ టు గెట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఫాలో అయ్యాం. కానీ ఇక్కడ ఏమంటే కనుక ఇంతకుముందు మనకి బారో బీమ్స్ లో వచ్చినప్పటికీ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ చిన్నగా ఉండేది. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పటికి వీ హ్యావ్ ద స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ ఇస్ బిట్ హైయర్ 6/6 ఉంది. సో వాటిని మనం అసెంబుల్ చేసి విల్ గెట్ 8/8 మ్యాట్రిక్స్. సో ఆ 8/8 మ్యాట్రిక్స్ నుంచి మనం కావాల్సిన డిస్ప్లేస్మెంట్స్ స్ట్రెసెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇలా మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ అండ్ స్ట్రెస్ వాల్యూస్ ఈ పర్టికులర్ గా ఈ డబుల్ నోడెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేస్తాం, డబుల్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి దీంట్లో. అంటే ఈ చాప్టర్ లో మనం వచ్చినప్పటికీ కాన్స్టాంట్ అండ్ ట్రయాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎస్పెషలీ. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం అంటే కనుక డెరివేషన్ చేసాం CST కి. దెన్ ద స్ట్రెయిన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ చేసాము. ఆ తర్వాత ప్లేన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ లో మనము స్ట్రెస్ కనుక్కోవడం చూసాము, స్ట్రెయిన్స్ కనుక్కోవడం చూసాము, ఆ తర్వాత స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవడం చూసాము. ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేసాం. సో మీకు ఇక్కడ నేను మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఆల్మోస్ట్ 20 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చానండి. సో యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్ అట్ యువర్ హోమ్. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఇన్ సాల్వింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ దెన్ ప్లీజ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. So with this I will end up this constant strain triangle since we have many other topics to discuss. So in the next class we will discuss about the gas quadrature technique. So which is very important in the 4th unit, the gas quadrature technique. So a gas quadrature technique derivation దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేస్తాం. ఎందుకంటే అది కంపల్సరీగా మనకి ఈ పర్టికులర్ CST మిస్ అయితే కనుక మనకి యాక్సిసిమెట్రిక్ గ్యాస్ క్వాడ్రేచర్ ఈ 3 టాపిక్స్ అనేది ఉండేది మనకి 4th యూనిట్ లోపల. సో అయితే మనకి ఈ CST ప్రాబ్లమ్స్ రావాలి, లేదంటే యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావాలి, లేదా గ్యాస్ క్వాడ్రేచర్ రావాలి. సో ఈ రెగ్యులర్ గా ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఐ డు వన్ థింగ్. సో ఈ కంటిన్యూటీ కోసం కావాలి అంటే విల్ సాల్వ్ యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఎందుకంటే సేమ్ దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ లేదండి. ఇది 2D ప్రాబ్లమ్స్ 3D ప్రాబ్లమ్స్ అంటే యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ మనకి B మ్యాట్రిక్స్ అనేది 3/6 తీసుకున్నాము, కానీ అక్కడ వచ్చినప్పటికి 4/6 మ్యాట్రిక్స్. అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేం లేదండి. ఒక్కొక్క ఎక్స్ట్రా లైన్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ లైన్ ఒకటి మనం యాడ్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాము. సో ఐ డు వన్ థింగ్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సాల్వ్ దిస్ యాక్సిసిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్. సో డెరివేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము దాంట్లో. సో డెరివేషన్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద commencement class. Then we will proceed with axisymmetric problems. So further if time permits we will see the remaining derivations also. So this is about today's class. Still if you have any doubts or still if you want to know anything, please let me know. సార్ హర్ష సార్ చెప్పండి సార్. ఎగ్జామ్కి వస్తుందా సార్ ఇది?
వస్తుందనే కదా సార్ చెప్తాను. అది క్వశ్చన్ పేపర్లు కూడా చూపించాను మీకు. సార్ 6-7 పేపర్లు వస్తాను సార్ ఒకటి రాసి తలకి. వస్తుంది సార్, తప్పదు. ప్రాక్టీస్ అదే చెప్తానులే, మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ యాక్సిసిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్. యాక్సిసిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏం రా అంటే కనుక యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నది. సో ఇప్పుడు చూడండి, ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్ ఉంది, దీన్ని పట్టుకొని ఇట్లా రొటేట్ చేస్తే అది కోన్ గా మారింది. ఇక్కడ ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ ఎలిమెంట్ ఉంది, దాన్ని పట్టుకొని రొటేట్ చేస్తే అది మనకు వచ్చినప్పటికీ ఒక రింగ్ షేప్ లో ఫామ్ అయింది. సో అంటే ఎలా అయితే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పట్టుకొని రొటేట్ చేస్తే యాక్సిస్ చుట్టూగా, అక్కడ మనకి యాక్సిసిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇలాంటి కన్సర్న్ యాక్సిసిమెట్రిక్ ఎలిమెంట్స్ మనం సాల్వ్ చేయడము. సో వి విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ విల్ కంటిన్యూ ఆర్ విల్ వన్ ఇట్ అప్. ఎందుకంటే టాపిక్స్ similar, very similar one. So there is nothing new in this year. మన జిఎస్టీకి ఎలా అయితే చేసాము అదే రకంగా చేస్తామండి. ఎక్స్ట్రాగా హియర్ ఇన్ ద బి మ్యాట్రిక్స్, సో అండ్ అనదర్ లైన్ విల్ బి యాడెడ్. దట్ ఇస్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్. I'll show you that difference. సో బి మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి బాగా ఇంతకుముందు మనము Q1 R1 అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ B1 Γ1 అంటున్నాం, అంతే తేడా. Q1 R1 ప్లేస్ లో B1 Γ1 అంటున్నాము. అండ్ రిమైనింగ్ సార్ β1 Γ1 అంటున్నామండి, ఏం లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా ఆల్ఫా కూడా వచ్చింది. సో ఆ ఆల్ఫా వచ్చినప్పటికీ R2Z3 మైనస్ R3 Z2 గా రాస్తున్నాము. సో ఇంతకుముందు మనము XY కోఆర్డినేట్ లో రాసాము, ఇక్కడ మనం ఏం రా అంటే కనుక ఆర్జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ లో రాస్తాం దాన్ని, అంతే. సో XY ని ఆర్జెడ్ లో రాస్తున్నాము. సో సేమ్ ఇదే అండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పటికీ ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు నోట్ చేసుకుని మీరు ముందర కనుక పెట్టుకున్నట్లయితే దెన్ ద సాల్వింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి వెరీ 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 ఈజీ. సో ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో ఇది ఫార్ములా రాసుకోండి. Difference matrix K is equals to B transpose into D into V. V is ultimate area into triangle, this one thickness. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కనుక ఏరియా ఇంటూ 2πr రేడియస్ పెరిమీటర్ ఇంటూ ఏరియా వేసుకుంటామండి, ఎందుకంటే యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ కాబట్టి వాల్యూమ్ కి. ఈ ఫార్ములా మీ ముందు ఉంటే ప్రాబ్లం 10 నిమిషాలు అయిపోతుందండి. మీరు ఎగ్జామ్ కూడా యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ అని కనపడగానే మీరు ఈ ఫార్ములా మగప్ చేసి పెట్టుకున్నా టక్క 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 బి మ్యాట్రిక్స్ ఫార్ములా కనుక మీరు రాసేసారంటే కనుక, సో దాంట్లో జస్ట్ డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఆర్ వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేసుకుని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో అది చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా మీరు మగప్ చేసుకుని ఉండాలి. యాక్సిస్ సిమెట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డి వాల్యూ డి ఫార్ములా ఎలాగో మీరు ముందే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మనకి ఎక్స్ట్రా కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఇది ఒకటే. ఇది కూడా ఏం రా అంటే కనుక మనం ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం, Q10 Q20 Q30 చేస్తాను. సో అక్కడ B10 B20 B30 అయింది అంతే. అండ్ 0R1 0R2 0R3 చేసేవాళ్ళం, 0Γ1 0Γ2 0Γ3 అయింది. అండ్ R1 Q1 R2 Q2 R3 Q3 చేస్తాను. ఇక్కడ Γ1 β1 Γ2 β2 Γ3 β3 అయింది. అండ్ ఇక్కడ వాల్యూస్ కూడా మనము బీటా అన్నప్పటికి ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాం అంటే కనుక, సరే Q అన్నప్పటికి ఏం చేస్తారు, ఇంతకుముందు Y2 - Y3 రాస్తారు. ఇక్కడ బీటా రాస్తున్నాం, Q ప్లేస్ లో బీటా రాస్తున్నాము. సో Q అంటే Y రాసేవాళ్ళము, బీటా అంటే Z రాస్తున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేం లేదు. అండ్ ఇక్కడ గామా R రాసేవాళ్ళం ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు గామా రాస్తున్నాం, అంతే తేడా. దానికి దీనికి ఏం లేదు నాన్న, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇంతకుముందు ఎక్సెల్ పెడతా అంటే ఇప్పుడు R పెడుతున్నాం. ఇది Q, ఇది R. సేమ్ సిమిలర్ గా రెండు ఒకే రకంగా ఉంటాయండి. అండ్ ఎక్స్ట్రా మిడ్ లో ఒక లైన్ మాత్రం సెకండ్ లైన్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయింది దీనికి, అంతే. ఇంకా కొత్తగా అంటూ ఏం లేదు దీంట్లో. సో ఎక్స్ట్రాగా సెకండ్ లైన్ యాడ్ అయిందండి. ఆ సెకండ్ లైన్ ఏం రా అంటే కనుక α1/r ప్లస్ β1 ప్లస్ Γ1/r. సో ఇది కామన్ అన్నిటికి. సో ఇక్కడ 1 రాసాము, ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి 0 α2/r ప్లస్ β2 ప్లస్ Γ2/r ప్లస్ 0, నెక్స్ట్ 0 తర్వాత
gamma alpha 3 by r plus beta 3 plus gamma 3z by r. నెక్స్ట్ 0. సో ఇది ఒక్క లైన్ ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసామంటే రిమైనింగ్ అంతా అలాగే ఉంది మీరు బాగా గమనించినట్లయితే. సిఎస్టీ దానికి యాక్సిసిమెట్రిక్ దానికి అంతా సేమ్ టు సేమ్ అండి. అంటే నొటేషన్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. సో ఇంతకుముందు క్యూ మనము క్యూఆర్ వాడే వాళ్ళము, ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏం రా అంటే కనుక ఆల్ఫా బీటా గామాస్ వాడుతున్నాము అంతే తేడా. సో మీరు ఒక ఫామ్ లో నోట్ చేసుకోండి. సో వి విల్ సీ